Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga tetap semangat ya dalam belajar dimanapun ya, kapanpun dan dengan siapapun dan dengan media apapun. Dalam hitungan 5 second ya, dalam hitungan 5, semoga kalian subscribe channel Ichan Learning ya. 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe, don't forget subscribe now ya, free, gratis, bermanfaatin selalu ya. Ini ada yang nanya soal nih ya, mengenai common tangent to two circles ya, distance between center of two circle. Jadi yang soal ini ada question nih, ada pertanyaannya itu jadi gini, ada circle-nya the line through AB ya is a tangent of the circle with center C and D ya. Jadi center circle-nya itu C sama D, and whose areas are in the ratio 4:1. Jadi area in ratio itu area apanya, area circle-nya, itu 4 sama 1. Jadi langkah berikutnya apa ya? Yang given di soalnya apa tuh? If AB is equals to 4 AB, berarti ini the length of tangent of the circle-nya, and BC is 6 ya. BC is radius of larger circle. What is the tangents of the line segment DC? Jadi kita mau nyari segmen BC. Jadi kita pakai, misalkan pakai warna hijau, ini tangentnya ya. Nah, ini tangentnya. Nah, yang ditanya length of DC. Kita pakai warna merah aja deh. Nah, DC itu apa? DC adalah distance of center of the circle. If you find the distance of center of the circle, jadi kalau mau nyari jarak dua center of circle, jadi do you know, jadi kalau tangent with radius, tangent with diameter itu always selalu membentuk angle berapa? 90 degree ya, 90 degree. Nah, ini berarti 90 derajat. Nah, di sini juga 90 derajat always ya. Jadi kalau mau mencari find the length of DC, ini AB panjangnya 4. Jadi kalian kan belum tahu nih. Jadi you make a helping line, garis bantu, jadi ke sini ke kanan. Nah, ini helping line ya. Kita bikin helping line. Yang paralel sama AB. Ya, paralel sama AB. Ya, AB. Nah, ini paralel nih. Nah, paralel. Nah, jadi misalkan di sini panjangnya I, letter I ya, letter I. Nah, DE have a equal length with AB ya. The segment DE has a equal length with segment AB. Jadi panjang DE-nya berapa? DE-nya berapa? DE-nya 4. Ya, ini panjangnya DE-nya 4. Nah, if you find the length of or distance of DC, segmen DC, jadi kalau kita bikin triangle, ini bentuknya triangle apa? Right triangle. Ini bentuknya right triangle. I want to write this letter D
This is letter D, letter E, and letter C. The length of DE is 4. EC is ya belum ketahuan ya. We will find this length of EC. And then the questions is length of DC. This is length of DC, I suppose with the letter X, value X ya. Oke. But the problem, jadi kalau ada masalah kita find the value of X ini, tapi ini EC-nya belum tahu. This is easy. So EC is BC minus BE. But the value of BE-nya belum tahu ya. BC-nya kan 6 minus B. How to find the value of BE? That's the questions again. Before we solve the questions, okay, BE. So this is the keyword to solve these questions. Ratio area of the circle is 4:1. Largest and smallest, the area ratio is 4:1. Do you know ratio area? Oke, jadi kalau mau tahu ratio sebenarnya ini ada ya. Jadi ada length of side, and then length of the second form ya. Jadi ada bentuk yang gambar yang pertama. Jadi ini ratio. Jadi kalau ada yang namanya istilah ratio area. Ratio area nanti ada ini istilah aja ya, ini ratio volume. Ratio area, jadi kalau ada area bentuk yang pertama sama area yang kedua, kalau bentuk ratio ini sama aja kayak length of side-nya. Jadi ratio of length tapi square ya. This is ratio of area, ratio of volume. Ini kita sikat ROV. Okay, and then the ratio of volume, the ratio of the first volume and the second volume is, the formula is length 1 and length 2. This is cube. Okay, this is the formula of the ratio of area and the ratio of volume. Notice it. Okay, dicatat ya. Jadi gitu. Nah, kita pengen tahu jadi length of areanya ini kan area of circle 1 and then area of circle 2. Ini areanya berapa? 4/1. Oke. Area, formula of ratio of area, this is length 1 and length 2 square equals to 4/1. You know, the length 1 is yang mewakili panjang dari circle yang pertama ya. Length-nya, side-nya itu yang mana? Ya BC, radiusnya ya. Jadi kalau di sini length itu di sini bisa diganti dengan radius ya. Jadi radius pertama berarti bisa kita tulis dengan BC over the second length, second radius is AD square equals to 4/1. You know this is square. If you move to the right side, is to be BC over AD. Okay, the value of BC you can write 6 ya. BC is, length of BC is 6 equals to, this is square, move to the right side to be square root. You know, this is 6 over AD equals to 2/1. You know the value of AD is, this is 2 times 3 is 6, 1 times 3 is 3, to be 3. The value of the AD is 3. Do you know AD is 3? We can continue the next
next way, the next step. Okay, now this is I want to copy this. Okay, be careful. Okay, copy. I write in here. This next. If you want to find the length of DC, we can use the Pythagoras theorem, Pythagoras formula. This is DC is equal to square root. This DC is hypotenuse side. This is DE square plus EC square. Do you know? DE is 4 square. How about easy? Length of easy. Yeah, okay, easy or easy and easy. Kalau in bahasa easy is gampang. Do you know? Okay, easy is 6 minus BE. Do you know? BE is equals to AD. Okay, AD is 3. So the length of B equals BE is 3. So the remaining AC is 3 also, because the length of BC is 6. So the remaining of length of AC is 3. 6 minus 3 to be 3. So it is BE is 3. So the length of EC is 3. You know, EC is 3 square. So 4 square is 16 plus 9. This is 25. Square root of 25 is 5. So the length of DC is 5. That's the answer. Thank you. If you have any confused about these questions, you can repeat the video with the slow motion, slow speed, or you can ask the questions at the comment below. Okay, thank you. Don't forget to subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.